Hello, welcome students on our channel, that is the physics points, and today's lectures we are start to discussions of the principle of superpositions. Principle of superposition म्हणजे नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरॅक्टेड ऑन इच अदर्स, देन जे काही रिझल्टंट आहे ते कसं असतं हे आपण डिस्कशन आजच्या लेक्चरमध्ये करणार आहे. याच्या प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण डिस्कशन केलं तर वेक्टर फॉर्ममध्ये कुलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, आणि ते डिस्कशन करत असताना आपण डायरेक्शन बघितलं, छोटासा एक डेरिवेशन्स आणि एक छोटासा प्रॉब्लेम देखील सॉल्व केलेला आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये देखील एक छोटासा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे आणि त्यानंतर लेक्चरला एंड करायचं आहे. बट लेक्चरला एंड करायचं सांगायच्या अगोदर लेक्चरला स्टार्ट करताना आपण काय काय आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहे, दॅट इज द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन्स. प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन्स, दॅट इज लेट्स स्टार्ट टू डिस्कशन्स द प्रिन्सिपल ऑफ theory ऑफ प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन्स, दॅट इज प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन. Superposition, principle of superposition. Principle of superposition is stated that when a number of charges are interacting, the resultant free force on the particular charges is given by the vector sum of the all charges, the vector sum of force exerted by the individual charges. Then the number of when a number of charges interacting when a number of charges interacting and are interacting, the resultant force of a particular charges is given by the vector sum of forces of particular charges, vector sum of forces exerted by, vector sum of force or forces exerted by individual charges. म्हणजे एक्झॅक्टली मिनिंग काय, when the number of charges are interacted to each others, the resultant force of the particular charges is given by the vector sum of the forces exerted on the individual charges or individual particles. Consider the q1, q2, q3 and q4. q1, q2, q3 and q4 are the charges are situated or placed at a point a1, a2, a3. That is, the q1 will be situated at a point a1, q2 will be situated at a point a2, q3 will be situated at point a3, and another one is the remaining one is q4 situated at a point a4. Then consider the number of charges. Consider number of charges that is q1, q2, q3 and q4 will be, or only q3 will be placed at a point a1, a2, a3 and a4 respectively. ओके, देन या ठिकाणी q1 आहे, q2 आहे, q3 आहे आणि q4 आहे.
then we will be drawn the dotted lines. Okay, या पद्धतीनेच फोर्स एक्झर्टेड झालेला आहे. दिस विल बी ड्रॉ ॲज अ वेक्टर्स and we know that the forces exerted by the Q2 on a Q1, Q2 ने Q1 वर किती फोर्स एक्झर्ट केला, Q3 ने Q1 वर किती फोर्स एक्झर्ट केला, Q4 ने Q1 वर किती फोर्स एक्झर्ट केला, हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं असेल. the forces exerted on Q1 by Q2 is f of 1 2. Okay, f of 1 2. This is a vectors. Force is a vector quantity. And similarly exerted Q1, the force exerted Q1 by the Q3 is f of 1 3, and another remaining one is, that is all are same, Q1 by the Q4 is f of 1 4, and I will be drawn in the vector quantity, that is this will be f of 1 2, f of 1 2. This will be another one is a f of 1 3, and another remaining is f of 1 4, f of 1 4. all are the vector quantities. ओके, ऑल आर दी वेक्टर क्वांटिटी. म्हणजे काय झालेलं आहे, एक पॉईंट्स आहे, या Q1 पॉईंटवर प्रत्येकाने एक फोर्स एक्झर्टेड केला आहे. Q2 ने देखील एक्झर्ट केला आहे, Q3 ने देखील एक्झर्ट केला आहे. इट इज यू विल बी शोन दॅट इज A2 A3 A1 A2 A3 आहे, बट या ठिकाणी Q1 Q2 Q3 and Q4 आय विल बी रिटन इन द डिफरंट कलर, दॅट इज Q1 Q2 Q3 अँड Q4. या ठिकाणी चार्जेस आहेत आणि ते चार्जेस A1 A2 A3 आणि A4 या पॉईंटमध्ये बसलेले आहेत. तर ते प्रत्येक पॉईंट Q2 ने देखील Q1 वर फोर्स जितका एक्झर्ट केला त्या फोर्सला आपण f ऑफ 1 2 म्हटलेला आहे. त्याचबरोबर Q3 ने Q1 वर जे काही फोर्स एक्झर्ट केला त्याला म्हटलेला आहे f ऑफ 1 3. देन अनदर इज Q4 विल बी एक्झर्टेड सम फोर्सेस ऑन the Q1, that is the f of 1 force. Then we will be total forces or net forces will be, okay, the total force is f1 by the vector sum of all forces which can be exerted, such forces, all forces which can be exerted on the charge, all forces will be exerted on the charge Q1. That is, we know that f of 1 is equal to vector sum of f of 1 2 plus f of 1 3 plus f of 1 4. These are the all which charges, individual charges are exerted on the force, that is Q1. The second charges will be exerted the force of first charges Q1, third charges will be exerted the first charges Q1, and another fourth charges is exerted some forces of the Q1. These all are the vectors, and the addition summations of vector sum is. Then F1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. This will be conducted by all individual, म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल फोर्समध्ये येणार आहे, त्यामुळे मी ऑलरेडी काय केलं या ठिकाणी कॉमन घेतलेलं आहे. देन अनदर विल बी Q1 Q2 divided by R of 1 2 bracket square into R of 1 2 plus
Q1, Q3, okay, this will be third charges exerted on the first Q1 charges, some force that is of R13 square into R of 13 आणि अनदर अजून एक राहिलेलं ठीक आहे ते नाही लिहिलं तरी चालते म्हणजे अशाच पद्धतीने Q1 Q4 divided by 1/4 अशा पद्धतीने R of 1/4 square into 1/4. Then another that is R of 12 that is R12 R13 and R14 are the unit vectors comes towards to Q1 comes towards Q1 from Q2 Q3 and Q4 respectively. हे जे काही युनिट वेक्टर्स आहेत जे काही युनिट वेक्टर्स या ठिकाणी that is R of 12 R cap 12 R cap 13 and another one is R cap 14 R comes towards to the point Q1 म्हणजे हे जे प्रत्येक युनिट वेक्टर्स आहेत हे कशा आहेत या Q1 कडे येत आहेत कशापासून Q2 Q3 and Q4 पासून. Then from the Q1 Q2 Q3 and Q4 let n be the net point charges. net point charges काय केलेलं आपण एक n ला let n be the net point charges then we know that ते जे काही फॉर्म्युला त्यामध्ये आपण काय करायचं आहे ठेवायचं आणि एक टेस्ट फोर्स यूज करायचा आहे. देन नेट पॉइंट चार्जेस दॅट इज Q1 Q2 Q3 इट इज Q of n on the Q1 Q2 Q3 that is Q of n नेट पॉइंट चार्ज आहे त्या ठिकाणी आपण काय केलं आहे एन बी द नेट पॉइंट चार्जेस यांचं सगळ्यांचं नेट पॉइंट चार्जेस त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. देन वन ऑफ द टेस्ट फोर्सेस F of टेस्ट फोर्स इज इक्वल टू F of टेस्ट इज इक्वल टू जी काही फॉर्म्युला त्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं फक्त आणि फक्त n पर्यंत एक्सटेंड करायचं आहे. F1 plus F2 plus F3 plus dash 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 plus F of n all are the vectors. We use the arrow on the head of that particular letters. ठीक आहे जे काही वेक्टर्स असेल तर आपल्याला ॲरो लिहायला विसरायचं नाही आहे बिकॉज दे विल बी मायनस ऑर दे विल बी लॉस ऑफ अवर मार्क्स इन द एक्झाम्स. देन असं असेल तर आपण काय करू शकतो एक समेशन साईन जे काय आपल्याला माहिती आहे समेशन साईन अशा पद्धतीने एक समेशन साईन असते हे समेशन साईन यूज करून आपण काय करू शकतो एक्सप्लेन करू शकतो जे काय आपले व्हॅल्यूज आहेत. देन F of n Fn is equal to 1/4 pi epsilon 0 into the summation of n goes from 0 to n is equal to that is Q1 Q2 Q of n Qn divided by R of 0 to n bracket square into that is R of 0 to n cap. R of 0 to n it is the unit vectors they will be comes from the nth particle to the first particles. This is the equations, this is the required equation, this is the final equations which when we want अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो व्हॅल्यू फोर्स एक्झर्ट किती फोर्स एक्झर्ट होत असतो एका फर्स्ट किंवा एक इंडिव्हिज्युअल पार्टिकलवर किंवा आपण फाइंड आउट करू शकतो सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन्स ऑफ द चार्जेस. ओके या अशा पद्धतीने आपण प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन्स ऑफ द चार्जेस या ठिकाणी कंटेंट ओव्हर झालेला आहे. तर एक छोटासा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करायचा आहे. प्रॉब्लेम सॉल्व करायच्या अगोदर जे काही आपण बघितलं त्याचं रिव्हिजन्स घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर थोडासा जे काही आपल्याला युजफुल पोर्शन आहे रब करून प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा. देन प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन द वेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरॅक्टिंग द रिझल्टंट फोर्सेस of a particular charges is given by the vector sum of the forces of exerted by individual charges.
म्हणजे नंबर ऑफ चार्जेस इंटरॅक्ट होत असतात. या ठिकाणी जशा पद्धतीने इंटरॅक्ट झालेलं आहेत Q1, Q2, Q3 अँड Q4 आर ऑल चार्जेस विल बी इंटरॅक्टेड टू इच अदर्स. देन द रिझल्टंट फोर्स ऑफ द पर्टिक्युलर रिझल्टंट या पर्टिक्युलर पॉईंट्स पर्टिक्युलर चार्जेस रिझल्टंट फोर्स जर काढायचं असेल तर आपण काय केलं, प्रत्येकाचं वेक्टर सम घेतलं आहे फोर्स ऑन द वेक्टर सम ऑफ द एक्झर्टेड इंडिव्हिज्युअल चार्जेस. म्हणजे जे काही इंडिव्हिज्युअल चार्जेस याच्यावर फोर्स एक्झर्ट केला त्याचं काय घेतलं आपण, वेक्टर सम घेतलेलं आहे. Then consider the number of charges, that is Q1, Q2, Q3 and Q4 are the situated at a point A1, A2, A3 and A4 will be placed at a point. Okay, then the forces exerted on the Q1 by the Q2, that is the force is F of 1 2, Q3 on the Q1, that is the F of 1 3, and Q4 on the Q1, that is the F of 1 3. All are force exerted by the individual particles, individual charges on the particular charge, that is the Q1. And these all forces are F of 1 2, F of 1 3 and F of 1 force are exerted on the Q1 by the Q2, Q3 and Q4 are respectively. Then the total forces F1 is F1 by the vector sum of the all forces, that is the F1 is the F12, F13, F of 14. Then all are conducted the same equations or same terms. In all equations we will be get commons and another will be get multiplied. आणि जे काही व्हॅल्यूज आपल्याला भेटत आहे, ही जी काही व्हॅल्यू आहे ते आपल्याला काय केलेलं आहे, n and another is r1, r cap on 2, r cap on 3 and r cap of 1 4 are the all unit vectors comes towards to the point A, that is Q1, point A1, that is the charge Q1 from the charge Q2, Q3 and Q4. Then let consider n be the net charges, that is Q1, Q2, Q3 are that Qn. Then we know that one of the test force is F of test is equal to F1, F2, F3 up to the Fn. We use some summations and we get these equations. And this r cap 0 to n is the unit vectors that comes from the nth charges to the first charges or exerted charges. Force will be exerted on that 0 charges. Okay, now will be seen one of the problems how will be solve. I can get clues and you will be solve of these equations. Give some clues, that is use one of the triangles. एक ट्रायंगल आहे या ठिकाणी, that is x, y and z. The distance from y to z is 3 and distance from x to y is a 4 and this is the right angle triangles. Okay, we want all our individual जे काही प्रत्येक चार्जेस आहेत at a place at x and y and z, यामध्ये जे काही चार्जेस याचं 2 कुलोम आहे, ह्याचे जे काय 3 कुलोम, अनदर वन इज 4 कुलोम, इतक्या चार्जेस त्या ठिकाणी दिलेला आहे. आणि आपल्याला फाइंड आउट करायचं की प्रत्येक चार्जेस एक्झर्टेड ऑन ह्या पॉईंटवर म्हणजे फर्स्ट पॉईंटवर किती फोर्स एक्झर्ट केलेला आहे, नेट फोर्स कॅल्क्युलेट करायचे आहे. दॅट इज नेट फोर्स आय विल बी कॅल्क्युलेटेड. तर नेट फोर्स कॅल्क्युलेट करण्याच्या अगोदर आपल्याला हे डिस्टन्स फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे, बिकॉज वी वॉन्ट नंतर आपल्याला समजेल. ठीक आहे, हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला माहिती आहे पायथागोरस थेरम्स. Square of both are, this is the square of 3 is 9 plus 16 is equal to 25. Square root of 25 is equal to 5 centimeter. Then xz is the 5 centimeter. Okay, एक व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी भेटलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला फोर्स एक्झर्टेड बाय द वाय पॉईंट ऑन द एक्स पॉईंट जर काढायचं असेल तर आपण काय करू शकतो, एफ ऑफ 1 2 इज इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 जे काय आहे आणि जे काही डिस्टन्स सेपरेटेड केलं दॅट इज 4 सेंटीमीटर आहे. देन Q1 Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6 डिवायडेड बाय 16. 6 डिवायडेड बाय 16 जी काही आलेली व्हॅल्यूज असते, एफ ऑफ 1 2 इज इक्वल टू इट इज 9 इंटू 10⁹ इंटू समथिंग व्हॅल्यूज आहे. ओके, 0.5 किंवा 0.4 वगैरे काहीतरी व्हॅल्यूज आहे असं कन्सिडर केला.
ठीक आहे. हे व्हॅल्यू भेटत असते F(1), त्यानंतर अनदर व्हॅल्यू भेटत असते F(13). F(13) जर काढायचं असेल तर आपल्याला फाइंड आउट करायचं जे काही झेड हे पॉईंट आहे, हे झेड पॉईंटने एक्स या पॉईंटवर किती फोर्स एक्झर्ट केला, झेडच्या ठिकाणी असलेलं जो काही चार्ज आहे ह्या एक्सच्या ठिकाणी असलेल्या चार्जवर किती फोर्स एक्झर्ट केला काढण्यासाठी आपण काय करतो, F(13) हा फॉर्म्युला यूज करतो. F(13) इज इक्वल टू 9.10⁹ into that is Q1 is 4 into 2 divided by that is 5 square 25. ओके, ही जी काही डिस्टन्स आहे इट इज 5 आणि 5चं स्क्वेअर जे काय असणार इट इज युझिंग अकॉर्डिंग टू द कुलोम्स लॉ. आपण कुलोम्स लॉ यूज करूनच या सगळ्या गोष्टी फाइंड आउट करतो. हे फाइंड आउट झाल्यानंतर दोन व्हॅल्यूज आपल्याला भेटत असतात, दोन्हीचं ॲडिशन घ्यायचं. त्यानंतर जे काही नेट फोर्स एक्झर्टेड होणार आहे हे या ठिकाणी काय आहे, A² + B², in the trigonometry that is A² + B² + 2AB cos θ. आणि या ठिकाणी ज्यावर फोर्स एक्झर्ट होणार इट इज अँगल θ आहे. ठीक आहे, आणि हे एक अँगल कन्सिडर करा, 30 दिलेला 30 डिग्री दिलेला आहे. तर ऑल आर व्हॅल्यूज आर अवेलेबल असणार. हे जे व्हॅल्यू आहे इट इज B अँड दिस व्हॅल्यू इज A. दोन्हीचं स्क्वेअर करायचं, त्याचबरोबर दोन्हीचं मल्टिप्लाय करायचं, त्याला 2 मल्टिप्लाय करायचं आणि cos ऑफ 30 डिग्रीनं मल्टिप्लाय केल्यानंतर जी काय आलेली येणारी व्हॅल्यू आहे दिस इज द F(n). फोर्स, प्रत्येक फोर्सने ह्या एक्सवर किती एक्झर्ट केला हे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर हे जे काही डायग्रॅम आहे त्याचबरोबर जी काही व्हॅल्यूज आहेत ते व्हॅल्यू तुम्ही लिहून घ्या आणि त्यानंतर तुम्ही विल बी सॉल्व द प्रॉब्लेम्स. ओके, दिस विल बी क्ल्यूज. प्रत्येक गोष्टी सॉल्व करण्यासाठी खूप सारा टाईम जाणार आहे आणि टाईम इज मोस्ट इम्पॉर्टंट टू सॉल्व द अनदर थेरी. ओके, लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट लेक्चर्स.